ஓகே, பூட்டபிள் பென் ட்ரைவை இன்செர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சில சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பூட்டபிளாக லோட் ஆகும். ஒரு சில மற்ற டிவைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும். F2, F12, F10 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் மாறும். அப்படின்னா எஸ்கேப் கூட அடிக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, நான் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் சேம் டைம் எஸ்கேப்பும் அடிக்கிறேன். எஸ்கேப் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் நம்மளோட யூஎஸ்பி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனி யூஎஸ்பி டிஸ்க் 3.2 அப்படின்னா யூஎஃப்எஸ் எனி ஒன் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் லோட் ஆகுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசஸோட பிசி. இது லினோவா, டெல் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீன், இனிஷியல் ஸ்க்ரீன். லாங்குவேஜஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட் அண்ட் கரன்சி ஃபார்மேட் யூஎஸ் கீவேர்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் இன்ஸ்டால் நவ். செட்டப் இஸ் ஸ்டார்டிங். நீங்கள் ப்ராடக்ட் கீ இருந்தால் கொடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போங்க. என்கிட்ட ப்ராடக்ட் கீ இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ராடக்ட் கீ. இந்த ஆப்ஷன் இதில் உங்களுக்கு என்ன இது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் ப்ரோ தான் எடுப்பேன். விண்டோஸ் 10 ப்ரோ வெர்ஷன் 64 பிட். இதுதான் ஆர்கிடெக்சர். அண்ட் தென் என்டர் ஆர் நெக்ஸ்ட். இங்கே லைசன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்லாம் அக்ரி பண்ணணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட். இது வந்து ஆன்லைன்லேயே இன்ஸ்டால் ஆகும். இது வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி பென் ட்ரைவா, டிவிடி இந்த மாதிரி எதனா பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம கஸ்டமில் தான் போகணும். செகண்ட் ஆப்ஷன் கஸ்டம் இன்ஸ்டால் விண்டோஸ் ஒன்லி அட்வான்ஸ் மோட். ஓகே, இதான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கோட பார்ட்டிஷன். இது ஆக்சுவலாக நார்மலாக தான் இருந்தது. இது ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்திங்கன்னா இது நார்மலான ஃபார்மேட்டில் தான் இருந்தது. நான் வந்து டைனாமிக்கில் மாற்றிருக்கேன். அது ஏன் அப்படி மாறிச்சுன்னா ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக அது மாறிடுச்சு. இதுதான் பார்ட்டிஷன் சி. இதை ஃபார்மேட் பண்ணணும். ஆனால் இதில் தான் ஓஎஸ்லாம் இருக்குது. நான் அதனால் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே நான் ஓஎஸ்ன்னு ரீநேம் அடிச்சிடுவேன். அண்ட் தென் ரைட் ஹேண்ட் கார்னரில் நெக்ஸ்ட். ஓகே, காப்பி விண்டோஸ் ஃபைல் 10. இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஃபைல் காப்பியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, 30% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, 60% நெருங்கிடுச்சு. ஓகே, 100 ஃபினிஷ். இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபியூச்சர் இன்ஸ்டாலேஷன் இப்போ அப்டேட்ஸில் நிற்கிது. ப்ராசஸிங் ஆன். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா 6 செகண்ட்ஸில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த இடத்துல ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது நீங்கள் பென் ட்ரைவை ரிமூவ் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா மறுபடியும் செட்டப் பேஜ்லேயே வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நிற்கும். ஓகே, இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். அட் தி சேம் டைம் பென் ட்ரைவை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்.
அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ செட்டப்ஸ் மட்டும்தான் வெயிட்டிங்கில் இருக்கும். ஓகே, மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. ஓகே, வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டோம். Your region is set to the United States. Is that right? ஓகே. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? கீபோர்ட் லேஅவுட் வந்து யூஎஸ் தான். Do you also type with another keyboard layout? நோ, ஸ்கிப். Now let's get you connected to a network. வைஃபை இருந்தால் That கனெக்ட் way you can பண்ணிக்கோங்க. get updates. நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். Type what you want to name your account. ஓகே. உங்களோட பிசி நேம் கொடுத்துங்க. நான் ஜிகேன்னு கொடுத்துருக்கேன். இது கொஞ்சம் ஓல்டு பிசி, அதனால் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கிது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஓஎஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் just to refresh and personalize settings and then themes. scroll பண்ணி கீழே போனீங்கன்னா desktop icons, அதில் கம்ப்யூட்டர் யூசர் ஃபைல் ரீசைக்கிள் பண்ண எனக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் நெட்வொர்க் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண வேணும்னா நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இது 3 இருந்தால் போதும், 2 இருந்தால் போதும். ஓகே, OS பார்ட்டிஷன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் OS இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீநேமில் OSன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, OSன்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின எதனா டவுட்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பீஸ்.